Hola, hola, ¿cómo va? Acá último día, muy tarde en la noche, fuera del estudio, como pueden ver. Les quería mostrar rig de vacaciones y cómo puede sonar. Así que hice un pequeño cover de Symphony X, Underworld, del último disco. Eh, Así que vamos a ver. Grabé en Reaper. Y estoy bueno, estoy mostrando ahí en el final del video en realidad el rig, que es un Friedman BUD, conectado directamente a la interfaz Focusrite 2i2, 2 y 2, primera generación, con el modo de línea. Ni siquiera el de instrumentos, así no satura porque tiene ese problema, esa interfaz de la primera generación. Así que bueno, vamos a ver un poco el video, cómo suena. Van a escuchar en algunas partes que voy a bajar y subir algunos volúmenes para que se escuche la guitarra estoy grabé con una GoPro, la guitarra de aire, la guitarra DI del Friedman y mezclado con la banda. Así que bueno, espero que les guste. Súper simple. Ahí uso mi propio IR de mi Engel 4x12 Pro con V30. Vamos. Espero que les guste. Abrazo. Buen comienzo de año. Fin de 2021, comienzo de 2022. Chao, chao. Ok, ahí va.